What's How your... are you, man? I'm good, I'm good. What's your name? No speak English. He knows speak. No speak English? He Speak no. Spanish. Carol, one chin chin ton chin. ¿Qué pasó, negro? Nice, nice, bro. Habla español entonces. Un poquitito nomás. Y bueno, entonces algo me Sos entendía. chileno, culiao. Pero me dejaste como una pelotuda. Yo dije no speak English. Este me parece que es chileno, boludo. ¿Cómo que soy chileno? Si eres chileno, weón. ¿Ustedes de dónde ¿De son? dónde eres? Argentina. Nosotros de Argentina. ¿Qué parte? Córdoba. Córdoba, Villa María. Córdoba. Una pregunta. ¿En Córdoba hay Terians? Sí. ¿En O serio? sea, yo no me crucé. Nada, todo eso. Sí, es una locura. ¿Vos sos un terian? Claro que no. Oye, pero ¿por qué existe Terians? ¿Cuál es como la razón? ¿Sabés lo que es Son vos? estúpidos, boludo. ¿Sabés lo que es? Sí, claro, o sea, la gente Te que pregunto. se identifica como un perro. ¿Por qué la gente quiere ser perro? Porque yo lo único que sé es que los terians son como los burros. Burros avanzados. Y que bueno, cada uno ¿ves? Se siente identificado de la forma que cree. ¿Y ustedes aceptan eso como la sociedad? A mí me chupa yo no. huevo. Yo no. No, tú no. ¿Y la mayoría de la gente acepta eso? ¿O igual no, como usted? Do you know that there's a game where Duolingo meets Final Fantasy? Guys, you really need to check this out. One of my good friends, Manu, who's also a polyglot, right now is making an amazing video game where you can learn a language while having a great adventure. It's called Speechbound. So instead of just clicking through the dialogue, you can interact with the world with the speech mechanics, solve puzzle, fighting through a monster, and progress throughout the story. It feels so educational without feeling of studying, which I really love. Oh, and by the way, I'm in the game too. You can find my NPC, talk to me, and maybe I can give you some quests. You can play the demo right now on Steam for free. Guys, you really need to support these developers. Right now, they're doing a Kickstarter campaign. Go to the Kickstarter and support them. Or you can also follow their social media on Instagram and YouTube and TikTok, and then you can get the update of the game from time to time. Oh, and you know what? To be honest, this is the coolest language learning game that I've ever seen. Let me know what you think in the comment sections. Links are in the descriptions. Go Speechbound! Use your power to heal the world. Salva en el bosque. Todos están desaparecidos. Está bastante mal. Everyone is missing. It is pretty bad. Speechbound. Learn a language. Save the world. Yo te digo por qué no lo acepto. O sea, para mí está súper bien que uno se quiera sentir identificado, por ejemplo, de otro género, ¿no? Ok. Si quieres sentir, por él sos hombre, te quieres sentir como mujer, está perfecto. Mientras te sientas humano, que es lo que sos. O sea, que quieras ser un animal me parece una locura. No podés ser animal, o sea, ¿cómo querés ser animal? ¿Qué carajos, man? Por eso. Eso es como lo básico. ¿Y por qué la gente allá no puede llegar hasta allá? Porque son bautis. Ok. Pero ¿eso es recién o ya hace tiempo igual? No, hace tiempito, está saliendo de todo, boludo. O me apareció un audio de una mujer que decía que estaba la hija chica saliendo del colegio. Claro, lo mordió. Y que sí, apareció una jauría de terians. Ella salía del colegio y me contó que le empezaron como con unas máscaras, le empezaron a olfatear y a corretear un poco. Y ella como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo y ella estaba con pollera y le mordieron el tobillo. O sea, ahí se dio cuenta que no estaba bromeando y ella atinó como que a querer meter una patada. Claro. Y se fue corriendo. Pero eran una bandita de 3 o 4 más o menos. Yo le pego una patada en la cabeza. Pero ¿ustedes han visto eso? O sea, vida real, como en el parque. Uno te dice, no sé qué haría si me cruzaría uno. Primero me río. ¿Qué harían ustedes? Si cruzan... Largo una carcajada. ¿Ya? Oye, pero... negro porque son negros. Es muy loco porque yo sé que en Argentina hay muchos psicólogos, ¿cierto? O sea, es un acceso que ustedes tienen, como muchos psicólogos. Entonces, ¿por qué no van al psicólogo?
O sea, Yo se como supone... extranjero, boludo, Argentina me parece un país 10 de 10, tiene todo para ser potencia mundial, pero la gente es muy estúpida. de dónde eres tú, originalmente? Yo soy de República Dominicana. Hace 14, 15 años que estoy viviendo aquí en Argentina. Tiene todo Argentina para ser potencia mundial. Tiene buen cultivo, tiene buena ganadería, tiene buen transporte. Tienen todos los medios para ser potencia, pero como que no les da la cabeza. Un vasito de... Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso que qué? tenés ahí al fondo? Ah, Arriba, eso. te muestro. Esto es un típico chileno. No, ¿cómo se llama? Oh, no me acuerdo, se me olvidó. Pica, Indio pícaro. eso. Eh... Sí, sí. Bueno, eh. ¿Qué onda? ¿Qué andabas haciendo vos? ¿Estabas real pedo o no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, en esta aplicación? si estabas aburrido. Tengo curiosidad con Terians, por esto estoy buscando argentino. O sea, como que tenés un fetiche con los Terians. No tengo fetiche, solamente... Bueno, la verdad, yo tengo un canal de Sí, YouTube. Entonces le estoy haciendo entrevista ahora. Ah, mira, tenía toda la pinta. ¿Cuál es tu canal? ¡Qué locura! Ya me Ah, parece. eso. Soy yo. Ahí está. Suscrito, bro. Muchas gracias. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Carlos. Carlos. Yo me llamo Candela. Dícese que Córdoba tiene acento muy difícil. El Córdoba culeado, no me extraña, hermano. A ver, habla. Acento cordobés. ¿Qué te puedo decir? Yo soy cordobés, vivo acá hace como 14 años, boludo, me gusta el vino, el soda, el mate. Mate empecé a tomar hace poco, pero es una locura, boludo, es increíble. Eso es como puro. Acento cordobés. Sí, sí. Buena, ¿eh? Así te hablan. Hermano, ¿qué sale? ¿Qué acontece en la noche, culeado? Y yo soy... ¿Y te gustaría vivir, o sea, continuar viviendo allá o volver a tu país? Origen. Sí, acá es lindo y todo, pero como te digo, cada vez se complica un poco más. ¿En qué sentido? Sí, económico más que nada. Claro, la plata. Hace tiempo teníamos planes de irnos a Estados Unidos o volver para Dominicana con mi madre y mi hermano, pero no se dio y bueno, acá estamos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se dio? Y ¿Fisa? porque siempre tirábamos más, como que nos llama mucho el país y vamos a esperar a ver qué pasa el año que viene, y vamos a esperar a ver qué pasa el año que viene y así. ¿Y cuántos años están esperando ya? Sí, 2 años creo que los tiramos, 2 o 3 años. 2, 3 años. Oye, pero una pregunta. Yo sé que en Latinoamérica mucha gente, muchos países van a Chile en vez de Estados Unidos porque queda más cerca, hay oportunidad. ¿Y por qué los argentinos no van para allá? No tengo ni idea, la verdad. O sea, ¿tienes esa opción para ir a Chile? ¿Mejorar la vida? Sí, tengo a mi tía allá en Chile, una de mis tías que vivía Buena, en Argentina, se fue con el marido, mi tía allá, y fue otra tía de dominicana hacia Chile. Ah. Así que opción para ir a Chile también tengo. La idea principalmente de mi madre antes de venir a Argentina era irse para España. Estoy hablando del año 2010, pero justo en ese momento llegó la crisis española y estaba Argentina bastante mejor que España. Y mi tía que vivía acá le dijo que se viniera para acá. Hasta mi misma tía que vivía acá y le dijo a mi madre que se venga para acá se fue a Chile. Oh, te cagaron. Saludos, tía, te amo. ¿Qué onda con el salario ahí en Argentina? Una poronga. Nada, cero. Muy, muy bajo. Acá el salario mínimo, ¿en cuánto estaba? 1 millón de pesos, que no hace nada. ¿Cuánto es eso en dólares? Creo que $1.000 por ahí. Pero ¿cómo? O sea, $1.000 no te alcanza para vivir. Y acá es muy complicado. Un alquiler tranquilamente puede estar en los $500. Y bueno, más mercadería, impuestos, todo eso se te va. ¿Cuánto cuesta para salir a un restaurante? A 2 personas mínimo tenés que llevar 200 lucas. ¿200 lucas? ¿2 personas? Un restaurante. Si querés Ahora, comer bien. Te vas a comer una hamburguesa y podés llevar, qué sé yo, $30, por ejemplo. Es diferente. $30.
Hamburguesa, $30. 30 lucas la Claro, weá. por ejemplo, voy a comer yo y él, $30. Vamos a comer los tres, ahí ya son 40, $50. Bueno, la cagó, vos. Bueno, chiquillo, un gusto hablar con usted. Bueno, un gusto. ¿Cuál es tu nombre? Sony. Eras Tony. Ya, Un gusto, Sony, Sony. un gusto. un gusto. Como que andes bien. Yo Sí. estoy re bien con tus videos, todo. Que le vaya súper Re bien. buena onda. Chao. Viva Argentina, Viva Chile. Viva Chile. Eso. Hello. Languages. Where are you from? I'm from France, Tu es français? but my mom's from Singapore. You're from Singapore. Tu parles français ou pas? Bah, oui, bah, je suis français. Donc, Ah, tu es français, en fait. Ok. ok. Mon père, il est français. Ok. Ma mère, elle est de Singapour. Ah. Moi, je suis né en Angleterre. Et Bahasa Melayu. No. I know like how to say it, like makan, Makan, jalan, jalan, mandi, tidur. boleh. Ah, ok. Mais j'habite à Bordeaux. I live in Bordeaux. Ah. No problem. Mais tu es habité au Singapour aussi ou pas? Oui, Oui. 5 ans. 5 ans. 5 anni, perché io vedo che tu hai messo che tu Oh! parli italiano. Anche parli italiano? Sì, perché io ho fatto un anno a Erasmus a Roma e questa lingua l'ho imparato Lì, da solo. Quindi in scuola in Francia, Ok. poi sono andato un anno a Roma e lì ho davvero appreso, però fa un sacco di tempo che non ho parlato italiano perché nessuno Nessuno parla italiano lì. in Francia. In Bordeaux. Nessuno. Ma Nessuno. tu parla bene italiano. Ma tu parli proprio bene. meglio. No, ma io già parlavo francese, ma tu sei di Indonesia. Sì. Molto difficile apprendere italiano così. Ma parli bene francese anche, quindi Oh, grazie. forse tu hai un po' dell'aspetto latino, capisci? Ok. Perché è una lingua, it's a Latin language, no? Capito, capito. Ma ho imparato tutto da solo. Da casa. E perché italiano? E perché non il francese, per esempio? Perché mi piace imparare le lingue. Allora, all'inizio ho imparato Sì, spagnolo. ma perché... Ok. Spagnolo. ¿Hablas español? Un poquito. Un poquito. Porque mi ex novia ¿De dónde? estaba de México. Ah, era de y México. entonces Ok. yo aprendí español Buena. después del italiano, Ok. pero estaba un po' más fácil Un poco porque ya hablaba francés y italiano, pero puedo entender Claro, el español. es más fácil. Claro, sí. Más fácil. ¡Wow! Sí, porque cuando se habla una lengua latina, Se conecta sì, todo. è más fácil. Es más fácil. È Es más más fácil que se no, sì. Ho capito. Quindi tu parli 4 lingue. Inglese, francese, italiano, Sì. spagnolo. Sì. Wow. Però io dico che io parlo 2 lingue davvero. Ok, bene, poi una lingua che parli due bene. lingue che posso parlare. Per me io parlo sicuro perfettamente inglese e francese e poi io posso parlare italiano E spagnolo. Lo spagnolo, sì. Capito, capito. Wow! Incredibile. And then I know some words in Malay. Ok, ma quale ti piace più? Francia o Singapore? C'est difficile, mais Francia, je pense. Pourquoi? Pourquoi? Plus de liberté. Ouais, Ah ouais? C'est ça. À Singapour, il n'y a pas liberté? Ou quoi? Non. Ah ouais? Non, il n'y a pas de liberté. Ah, je ne sais pas ça. Non. Je crois que Singapour, c'est le heaven, c'est le paradiso du sud-est asiatique. Oui, c'est très cool, mais il n'y a pas de liberté à Singapour. Genre, il y a pas de... Non. Il y a la censure.
Attends, on parle du politique ou du quoi? Liberté du quoi? Je crois que Liberté c'est... d'expression. Ah, liberté Liberté d'expression. d'expression. Ok. Oui. Mais tu as étudié au Singapour ou en France? Les deux. Les J'ai deux. étudié au lycée français. Lycée Moi, j'étais à français. Et À Singapour. l'université, Donc, du coup, non, l'université, j'étais là-bas en France. Ok. Mais tes parents maintenant, ils sont au Singapour ou France? France. France. Wow. Et toi, du coup, t'habites où? T'habites à Jakarta? Pas, j'habite au Surabaya. Je sais pas si tu connais ça parce que c'est une ville très inconnue. Oui. Je connais pas. Mais tu aimerais aller en Europe pour, Oui, évidemment. pour cela, ou- Mais le problème est le besoin de visa. Et Bordeaux, c'est économique. C'est combien, ça coûte combien pour un mois? C'est moins cher que Paris, mais là, je paye mon loyer 892 euros. Attends. Pardon. 92. 812. 92. Ouais? Non. Non. It's 90. 92 is 90. 90. Yeah, it's Ah, ouais. 80, so 80 Okay. plus 12, so Oh, yeah. 92, yeah. The numbers with French always like, c'est fou. Yeah, it's Two. Well, what is that? What was that? The 92? basically 700 euros, which would be... Wait, what is it in Indonesia? Rupiah. 700 euros. That's a lot. Kind of like... What the fuck? Bienvenue. 13 million. Selamat datang. Indonesia. 13,993,000. Holy hell. Okay. And my salary that I get is 43,676,000. Putain. Tu sais, ça, c'est un salaire du manager. Je suis pas manager. Le minimum salaire en c'est Indonésie, c'est 2 ans. Je crois qu'il y a une région, il y a des régions qui gagnent 200 euros, et il y a des régions qui seulement gagnent like 100 euros par mois. C'est fou. Ouais. But the ultimate question is, are you happy? Tu sei felice? I could be happier, but not. Could be happier. I'm not really a money person. It's not really money related. It's more. I mean, it's kind of money related, but not. I ask myself a lot of questions, and so yeah. I don't know. It's deep question. I mean, you wrote that. I enjoy deep conversation. Yes. I guess no, I'm not happy. You're not happy? What makes you not happy? I feel like not many people understand me. Okay. I feel like I'm not living to my full potential. Elaborate. I feel like most of that is. What does I it feel mean? like most of that is my fault, but it's really hard to. I feel like I grew up in a lot of different places, and so I think I have a pretty open mind. Like, Yeah. I mean, the whole thing of like speaking 4 languages for me, it was like I grew up, I already spoke 2 languages, right? So Sure. for me, it's like I only learned 2 languages, and even those languages are very close to what I already spoke, right? So it's not like a huge deal. But some people might be like, that's a huge deal, and some other people might be like, that's nothing, because maybe my friends are like, they speak 4 languages, but like the way I speak French and English, like they'll be German, Russian, English, French, and they'll be like, well, I grew up speaking 4 languages. And then, with religion, my dad's Catholic, my mom's Muslim, and I just kind of always grew up with like diverse kind of points of view and stuff. And then in your everyday life, it's more, if you're living in a certain country, then people are going to be a certain way. And I don't know, I struggle to find like a girlfriend that like I can be myself around. Kind of weird. Yeah, I don't know. Can I tell you a story? Look, me myself, actually I'm a YouTuber. I make videos on YouTube.
So basically, you're going on YouTube. No. I've been kind of like YouTuber. I live in Indonesia. I'm Indonesian, like full Indonesian. I'm living here like whole my life, like 28 years, 27 years of my life. And then I was kind of like feel like Indonesia is, I mean, it's my home. It's my where family, it's my like where my friends, and also kind of like where I grew up and everything. But also like, I don't know why, like thing that I do is kind of like not working in some way. I've been kind of like a content creator, languages and everything. And it got exploded at some time after like almost 2 years making in, I would say around like 2023, 2022. It got exploded in Indonesia, but it never reached to anything. I mean, like literally anything. I just got the numbers, but never got any ad, let's say. No one talked to me, like no one. At that time, I got around like 300k followers. And then, kind of like in 2024, my video got exploded in kind of like worldwide, especially in Latin American countries, which is kind of like Brazil, Chile, Peru, Argentina, etc. And so I went there, and amazingly, I got more recognition, and I got even like a newspaper in Chile. It's really random. Like I got into a newspaper, and not even in my own city. It's not even in my own language. Newspaper in Brazil as well. And it's crazy. I was like kind of shocked. Like it's amazing for me. And like I received kind of like a lot of invitation when I stayed in Chile for 5 months. A lot of invitation, even like a major of a city in Chile even like called me, like come here, we're going to have like a birthday for this city, I'm going to invite you, we're going to have this event, blah blah blah. Basically, I never had that in my own country. Weirdly, I don't know why. Even though a lot of people also recognize me in my own country, but I never got that kind of recognition or that kind of treatment, I would say. And it's kind of like keep wondering, I'm kind of like, why? Then there was this like one saying in Spanish. It says, nadie es profeta en su propia tierra, which means like no one is sane in their own land. I'm still considering Indonesia as my country, but at the same time, I'm also happy like I have another country that accept me, even like they want me to be their kind of like part. So a lot of Brazilian, a lot of Chileans like told me, you're part of us, you're one of us. Even though I didn't born there, I didn't grow up there and everything, but yeah. So maybe the point is, maybe you need to go to the place where you're appreciated, not tolerated. Maybe. That's and no, that's really interesting. You're telling me like maybe you're not using your full potential, kind of like your fault. But man, let's be honest. How old are you? 31? I mean, most of the French people died like what, 80? You're not even like half. So one thing that was really cool that I kind of started in 2025, so last year, is that I've been writing a novel. And what was really cool is that I kind of like joined an English writing group in Bordeaux. So people who write in English. And I discovered like I'm kind of good at writing. Like kind of like all my qualities kind of work with writing. It's like I'm kind of creative. Like I learned this really late in my life. And it's not one of the things where it's like you're like, oh, maybe. And then oh, I'm not sure. For me, it was like, oh, I think I do, and then it just kept getting clearer. And not only did it keep getting clearer, but I was like, I think I even have ADHD, which is like autism and ADHD, and it explains so much about how I am. Like I love routines, but I also never stick to them. But I love creating them. I'm my own enemy, man. Like I'm really smart. Like this is not like this is not me praising myself. This is like literally like I know for a fact that like I can sustain conversations with like really smart people, and like it's not even an effort. Like my critical thinking is like right up there. Sure.
but I just get distracted, man. Do you know I can freestyle rap? Really? It's like Let's go. yeah. I've been taking my time just to find the right rhyme. I got Sonny right now listening to me online. Yeah, we here on the internet. Yo, I hope I don't get anything wet on my desk, cause I've been drinking beer, man. I've been telling Sonny about all my fears. But it's okay, cause we're just two men trusting each other. Yeah, man, the moon isn't full, but I feel like it is, because what if I become a werewolf? What the fuck am I saying? I'm drunk, but I guess it's okay. I don't stink like a skunk. I dig that shit. Always gonna try to make another hit. But it's easier when it's slow like this. Yeah, I got that right flow. Yeah. Okay, one more time, man. I don't even know what I'm saying, but I guess this is the right way in. Never gonna be in the world of rap, but I'm just here when I tap that beat. Yeah, people maybe in the dance floor dancing their feet along. Alright, they're going left, right, left, right, left, right, and then maybe a special move, cause I'm from France and I got that groove. Yeah, I mean, we won the fucking World Cup. So raise your cup. Take another sip. Wow. Yeah. Wow, that's amazing. You always listen to rap? I like rock, but no, I like rock more than rap. But they just, that's like improvisation. Sure. And that's what I mean. Like I'm like drunk. Put a beat, and then you can do it. What about sober? Can you do it sober? I can kind of do something. So sober, I can get into my own mind kind of more. I want to deliver the perfect lyric. I think when I'm sober, I'm very perfectionist when I'm sober. I think that's why I like getting drunk. I just kind of like get away from like how I hate myself. I think I hate myself a lot when I'm sober. Yeah. Well, Enzo, I need to go now, but it was a great pleasure talking with you. Have success with your YouTube channel, man. I wish you all the best. You too. I hope you all the best, my friend. Have a good night. Bye bye. Have a great life. See you, man.